Hi, hello, welcome to my channel Physics for AP. This is Hari Krishna. Welcome back. So today we are going to discuss about the topic electric current in our SSC syllabus, physical science. So let us go on into our topic. Today this electric current will be divided into two topics, part 1 and part 2. So as it is a lengthy chapter, so to explain you in an easy method, I had divided this into two parts, so part 1 and part 2. So this is a part 1 video, and part 2 will be in the next part. And please subscribe the channel, click like button, and also share it to your friends, and let us share the knowledge. So all the best. Let us start our chapter, electric current. Hi there. Today we are going to discuss the 11th chapter, which is in our textbook. So that is electric current. So before going into electric current, we need to discuss about what is meant by electricity. So here there is an important point that electricity and current both are different. They are not the same terms. So both are different. So ముందుగా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుని అందులో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ బై ఎలక్ట్రిసిటీ? సో ఎలక్ట్రిసిటీ is the study of behavior of the charges either which are in rest or in motion. సో ఒక చార్జెస్ గురించి వాటి యొక్క బిహేవియర్ గురించి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ స్టడీ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్. సో అవి ఏంటంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఈ చార్జెస్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటాయో వాటి యొక్క బిహేవియర్ గురించి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ గురించి స్టడీ చేసేటువంటి ఆ ప్రాపర్టీనే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పుకుంటాం. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ and another one is current electricity. So what is meant by static electricity and current electricity? So the study of behavior of the charges when they are in rest, then they are said to be as static electricity. So when the study of behavior of the charges when they are in motion, then they are said to be in current electricity. So charges అనేటివి either positive charge or negative charge ఏదైనా కానివ్వండి, ఆ చార్జెస్ యొక్క బిహేవియర్ని స్టడీ చేసినప్పుడు అవి కనుక రెస్ట్ పొజిషన్లో కనుక ఉంటే మనం వాటిని స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం. అవే చార్జెస్ మోషన్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఆ బిహేవియర్ గురించి స్టడీ చేసే ప్రాపర్టీని మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ టోటల్ చాప్టర్ మొత్తం దేనికి సంబంధించిందంటే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది. అందుకే మన యొక్క చాప్టర్ నేమ్ ఏం పెట్టారంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వీటి గురించి ఇన్ డెప్త్గా మీరు నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్లో తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏంటంటే తెలుసుకుందాం. నా వాట్ ఈస్ బై ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? లెట్ us see. సో కరెంట్ దీనినే మన తెలుగులో ఏమంటే ప్రవాహం అని చెప్పాలి. సో కరెంట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కరెంట్ మనం లారెంజ్ అండ్ డ్రూడ్ చేసినటువంటి ఈ లారెంజ్ అండ్ డ్రూడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ they have taken a conductor. So in this conductor all the charges have a free electrons which are moving in a random direction. సో మనం ఒక కండక్టర్ అని చెప్తున్నామంటే the materials which passes electricity or the materials which allows the current to flow is called as conductor అంటాం. మరి కండక్టర్స్ ఎందుకు ఎలక్ట్రిసిటీని అలౌ చేయాలి? ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో కండక్టర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ అలౌ చేయగలుగుతున్నాయంటే because they are having free electrons. If they don't have free electrons,
then they are said to be as a insulators. So why? Because they don't have free electrons. So వాటిల్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లేవు. సో కండక్టర్స్లోనే మనకు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాటిల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయగలుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో Lorentz and Drude చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ ఏ కండక్టర్. సో ఎనీ కండక్టర్ విచ్ passes electricity. So example, we take it as a copper over here, and inside the copper conductor all the charges are in random direction. They are not in a specified direction. And to the same conductor if they are connected to a source or a battery, so automatically what happened here is all the charges move in a specified direction like this. So I am not drawing the arrow mark, just identify it. So all the charges move in a random direction. So charges అనేవి ఇవి ఇలా ఒక random direction, ఒక specific direction లో travel అవుతాయి. So they move in a specific direction. సో ఇంతకుముందు వీటిల్లో అయితే ఏమని చెప్పుకుంటాం, all the charges move in a random direction, but in this they all move in a specific direction. So all the charges move in a specific direction, and if you take a unit area, so consider it as 1 meter square unit area. So ఇక్కడ definition ఏం చెప్పుకుంటామంటే if all the charges moved in a specified direction through a unit area in a specific time, then it is called as a current. So current ని మనం ఏ లెటర్ డినోట్ చేస్తామంటే it is denoted with capital I, or sometimes it is denoted with small I also. So for me, నాకు అనుకూలంగా అనుకోసం నేను స్మాల్ I అనుకుంటాను, capital I కూడా అనుకోవచ్చు. So capital I or small I is equals to, so the number of charges, charge which are traveling in a specified direction through 1 meter square area in a particular time period is called as a current. So that is current Q I is equals to charge Q by time T. So simply what we can say, the formula is charge per time. And here one more thing you need to remember is the units, that is the SI units. So what could be the units over here? So charge can be represented in coulombs, per time can be represented in seconds. This is equals to ampere. So 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. So this is the definition, I mean the units for charge and seconds, and this is the current, that is 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. And ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో చూద్దాం. సో ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో తీసుకునేటప్పుడు చార్జెస్ అనేవి ఎలా పడితే ఎలా మూవ్ అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకు కరెంటు 0 అవుతుందంటే, హియర్ ద చార్జెస్ ఫ్లో ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ యాజ్ ది టోటల్ నెట్ ఫోర్స్, ద మోషన్ ఆఫ్ ది నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి 0. ఎందుకంటే ఒక చార్జ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే అనదర్ చార్జ్ విల్ బి మూవ్ ఇన్ అనదర్ సైడ్. ఒకటి పైకి వెళ్ళిపోతే ఇంకొకటి కిందికి వస్తుంది. సో టోటల్ ఓవరాల్ ఏమవుతుందంటే టోటల్ నెట్ ఛార్జ్ అనేది the motion of the net charge will be 0. So here the current also will be taken as a 0, as they are moving in different directions. But here they move in a specific direction, so they are not able to be cancelled over here. So I is equals to Q by T. And also
in random direction, the speed of the electrons are almost equal to 10 to the power of 8 meters per second. వాటిని మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఫెర్మి స్పీడ్. ఫెర్మి స్పీడ్. So that is, it moves with 10 to the power of 8 meters per second, and they move with a speed called Fermi speed. But in this case, the charges move in a specified direction, and those speed are called as drift speed. Drift speed. So ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ 10 పవర్ 8 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్కి వచ్చేసరికి స్పీడ్ ఇది వెరీ వెరీ లెస్ అవుతుంది. సో మనం ఇంతకుముందు ఇక్కడ తీసుకునేటువంటిది కాపర్ వైర్ కాబట్టి ఈ కాపర్ వైర్లో డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందంటే 0.07 millimeters per second. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. అంతకంటే ఇంకా చిన్నది పోతుంది. మరి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? సో డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ Vd is equals to I by NQA. That is current by number of charges N, charge coulomb Q into area, unit area, or any specified area we taken here. So Vd, that is the drift speed, is equals to I by NQA. సో ఇందుకు డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఎక్కడ తగ్గింది? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫెర్మి స్పీడ్ ఏమో 10 to the power of 8 meters per second. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ 0.07 మారింది. అది కూడా మిల్లీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో వాట్ కుడ్ బి ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఈ స్పీడ్లో డిఫరెన్స్ రావడం గల కారణం ఏంటి? సో అది కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం. సో దీనిని లారెంజ్ అండ్ డ్రూడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, యాజ్ ద ఇక్కడ మూవ్ అయ్యేటటువంటి ఎవరంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, దట్ ఆర్ ద నెగిటివ్ చార్జెస్. సో ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్స్. So that is, we take it as a negative charge. But here the positive charges will not move it. So they are fixed in a position. Plus. So all these positive charges are arranged in a fixed position. They are said to be as a lattice ions or lattice. That is, the arrangement of the positive ions in a conductor is said to be as a lattice. So here the electrons will move in a specified direction. When they collide with the positive ion, their speed decreases. And again, when they increase their speed, automatically they come and collide with another positive charge. Again the speed decreases. Again they change the direction. Again if they increase their speed, again then come and collide with another positive charge. So it goes on happening like this. So the speed decreases to 0.07 millimeters per second. అంటే ఇక్కడ చార్జెస్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకే డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంటాయి. అయితే ఆ నెగిటివ్ చార్జెస్ని ఎప్పుడైతే లాటిస్ అయాన్స్తో ఢీకుంటాయో, కొలైడ్ అవుతాయో, అప్పుడు వాటి యొక్క స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అయితే తిరిగి తన యొక్క స్పీడ్ పొందుకునే లోపు ఇంకొక పాజిటివ్ అయాన్స్తో ఢీకుంటుంది. సో అక్కడ ఢీకున్న తర్వాత, కొలైడ్ అయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ పాజిటివ్ అయాన్స్తో ఢీకునే కొద్దీ అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్లనే డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ 10 to the power of 8 meters per second అనేది ఏంగా మారిందంటే 0.07 millimeters per second మారింది. సో ఈ విధంగానే లారెంజ్ అండ్ డ్రూడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో టోటల్గా ఒక కండక్టర్లో కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెప్పారు. మరి కరెంటు మనం ఏ డివైస్తో మెజర్ చేస్తాం? సో వాట్ ఈస్ ద డివైస్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ టు మెజర్ ద కరెంట్? So the device which is used to measure the current is called as ammeter. దాన్ని మనం సింబల్ నోటేషన్లో తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ. సర్క్యూట్ మనం చేసేటప్పుడు మనం క్యాపిటల్ ఏగా డినోట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఏగా మనం సర్క్యూట్లో డినోట్ చేస్తాం. సో అమ్మీటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద current, and the ammeter should be connected in series.
So why it should be connected in series, but now why not in parallel? Why? Because in series connection, here current is constant, so we have to measure the current with the help of a ammeter, which should be connected in series. What happens if we connect it in parallel? So in parallel, the current is not constant. So the current is not constant here, as the current varies in parallel connection. So it is, we have get different values over here. So different values అనేది వస్తుంటుంది మనకు parallel connection. కానీ సిరీస్ కనెక్షన్ లో మనకు ఒకే పాత్ ఉంటుంది, సింగిల్ పాత్ ఉంటుంది. సో ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ కూడా సింగిల్ గా ఉంటుంది. సో దేర్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఓవర్ హియర్, అండ్ దట్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ కెన్ బి measured with the help of an ammeter. So this is the total brief introduction and also the discussion about the current and how to measure the current. So next let us go on discuss with the potential difference and also EMF. Okay, so after the discussion about the electric current and the drift speed, let us go into the another topic, which is called potential difference. Potential difference. So it is denoted with the letter V. So what is potential difference? So before going into the potential difference, we need to know about what is by electric field. Electric field. So suppose we take certain amount of area, this is a field, and this is a positive charge Q. అంటే ఒక ఏరియా తీసుకున్నాను, ఈ ఏరియా ఏంటంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల కొంత ఏరియా అనేది ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఈ కొంత ఏరియా ఆక్యుపై చేసుకునేది. అదే నేను ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటాను or a positive charge, whatever it may be. So let us take a negative charge. If negative charge ki positive charge mudinti madhya some distance anedi undi, some distance undi. Now as usual manaku telisinde positive negative rendu em avutundante ikkada attract anedi avutundi. Ade positive that is like poles ganuka unte avi repel avutayi. So here there are unlike poles, so rendu em avutante repel avutundi, so attract avutundi. So both will get attracted. కానీ ఈ చార్జ్ ఫీల్డ్ బయట ఉండడం వల్ల ఇది అట్రాక్ట్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఈ చార్జ్ కొంత ఏరియా వరకు దాని యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. సో దిస్ టోటల్ ఏరియా is said to be the electric field. Now అదే చార్జ్ కనుక లోపల ప్లేస్ చేసుకుంటే దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ చార్జెస్ అని చెప్పుకుంటాం. అయితే వాట్ ఈస్ బై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు తెలుద్దాం. Now the same as we take it as field, this field is due to a positive charge and there is another charge which is at infinity distance. ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ ఉంది, మనకు తెలియదు. సో అది ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ చార్జ్ ని ఏం చేయాలా? బై యూజింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అనేటువంటి ఫోర్స్ యూజ్ చేసుకుని ఈ చార్జ్ ని మనం ఈ ఫీల్డ్ లోపలికి తీసుకురావాలి. మరి ఈ చార్జ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫీల్డ్ లోకి తీసుకురావాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ ఫోర్స్. ఎప్పుడైతే మనం సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు కొంత డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో హియర్ వాట్ వీ కాల్ ద పొటెన్షియల్ అనేటువంటి పదానికి డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది. సో పొటెన్షియల్ అంటే ద వర్క్ డన్ బై ఎ పాజిటివ్ చార్జ్ Q. అంటే వర్క్ డన్ ఏం చెప్పుకుంటాం? దట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై చార్జ్ Q.
So this is the definition for the potential. That is, the work done to bring a positive charge from infinity to a point in the electric field is said to be as potential. అంటే ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ ఛార్జ్ ని ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నాము, ఈ ఫీల్డ్ లోపలికి తీసుకొస్తున్నాం. ఈ ఫీల్డ్ లోపలికి తీసుకురావాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ మూవ్స్ విత్ అ సర్టన్ డిస్టెన్స్. దెన్ the work done is called as a potential. So potential is nothing but we call it as a work done. Now ఇది పొటెన్షియల్. మరి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ యాజ్ మనం ఇక్కడ ఏవైతే పొటెన్షియల్ చెప్పుకుంటామో సేమ్ అదే వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనే పదం అనేది ఉంటుంది. మరి ఏంటి ఆ పదం, డిఫరెన్స్ ఏంటి? యాజ్ పర్ మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం మనకు తీసుకుంటే, so this is a conductor. So this is a conductor. So in this conductor we take this as a point A and this is as a point B. So A is having high potential. So B is having low potential. Now this is the conductor. Now let us consider the length of the conductor as L. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకుంటాం. సో జస్ట్ యాజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ both are same, but potential is taken from an infinity and potential difference is taken from one point to another point, that is from A point to B point. So potential difference AT, that is V is equals to W by charge Q. So let us assume a positive charge, ఒక positive charge another, and that positive charge is at a point A which is high potential. Now you have to move this charge from point A to point B. So if you want to move the charge from point A to point B, then you need to apply some work done. That is the force into displacement by charge Q. అంటే charge పైన some force అనేది అప్లై చేసి into distance by Q ని మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ between 2 points. So here ఈ charge Q పైన some amount of force apply చేస్తాం and that force we call it as electric force. So potential difference లో జరిగేటువంటి work done ఏదైతే ఉందో that is because of due to the electric force, that is we call it as FE into distance or displacement, that is from point A to point B. So length of the conductor L by charge Q. So overall గా మనకు వచ్చేటువంటి డెఫినేషన్ పరంగా మనకు వచ్చినటువంటి ఫార్ములా ఇదన్నమాట. So let us see again neatly the formula, that is potential difference V is equals to W by charge Q, that is the positive charge. So what is the force applied here is, that is the electric force FE into length of the conductor L by charge Q. That is the definition of the potential difference. So as we know that, and we have to know that the charge moves from the point A to point B, that is from high potential to low potential, that is between the 2 points. If a charge is moving between 2 points, then we have to know that it is moving from high potential to low potential. This is the positive charge. The same if you consider for the negative charge, keep in your mind, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, if it is a positive charge, it should move from point A to point B, that is from high potential to low potential. But if you take in the case of negative charge, it should move from
low potential to high potential. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఓకేనా? సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ ట్రావెల్ అవుతుంది. బట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ లో పొటెన్షియల్ టు హై పొటెన్షియల్. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో మనం డెఫినేషన్ లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తీసుకుంటే మనం ఫ్రమ్ high potential to low potential, that is from positive terminal to negative terminal. అదే డెఫినేషన్ లో మనం నెగిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తీసుకుంటే we have to move from low potential to high potential, that is from negative terminal to positive terminal తీసుకోవాలి. సో డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు వాట్ ఈస్ మీన్ బై EMF. సో EMF అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో EMF means electromotive force. So electromotive force is nothing but it is not a force, it is also same as a potential difference but quite opposite to the potential difference. So what is my electric force? Here also we write the definition for the potential difference, that is EMF E is equals to work done by charge Q, that is equals to, here that is we write it as FC into D by charge Q. That is ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, work done by the chemical force and work done by the electric force. That is the potential difference లో ఏం చెప్పుకున్నాం, the work done by the electric force. But in the case of EMF, here the work done is in the form of chemical force. So chemical force పైన work done అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. And ఏంటి, what is by EMF? So EMF means if we take a battery, so working of the battery చెప్తాను because that is also very important for a public point of view. Now charge Q, either it is a positive charge or negative charge. So ఏది తీసుకుందాం, so let us take as a positive charge. నెగిటివ్ చార్జ్ గురించి నెక్స్ట్ సార్ డిస్కస్ చేద్దాం. So if we take as a positive charge, so the work done by the positive charge to move it from negative terminal to positive terminal. Okay, so positive charge ని ఎక్కడ తీసుకువస్తున్నాం, negative terminal to the positive terminal with the help of a chemical force. This is called as electromotive force. When you come for negative charge is the, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే it moves from positive terminal to negative terminal. This is for the negative charge and this is for the positive charge. సో డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ రెండు విధాలుగా రాసుకోవచ్చు. ద వర్క్ డన్ టు మూవ్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్, సో జాగ్రత్త చూడండి కలర్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో ద వర్క్ డన్ టు మూవ్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు ఏ పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఓకే, పాజిటివ్ని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, పాజిటివ్గా తీసుకుని వెళ్తున్నాం. And that in the case of negative charge, ఒకవేళ మీరు నెగిటివ్ చార్జ్ కనుక తీసుకుంటే the work done to move a negative charge from positive to negative, అంటే నెగిటివ్ ని నెగిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం. సో with the help of which force? With the help of a chemical force. This type of work done is called as electromotive force. Now ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి. Now ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక చూస్తే, ఇప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకున్నాం. పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తున్నాం, నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకుని వెళ్తున్నాం, ఆపోజిట్. ఓ నెగిటివ్ చార్జ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నెగిటివ్ చార్జ్ ని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తున్నాం,
పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకుని వెళ్తాం. అండ్ హియర్ ద వర్క్ డన్ ఈజ్ బై కెమికల్ ఫోర్స్, సారీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. ఓకే, దీనినే మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చెప్పుకుంటాం. అదే ఈఎంఎఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ కనుక తీసుకుని అనుకోండి, హియర్ వర్క్ డన్ బై ద పాజిటివ్ చార్జ్ టు మూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, సారీ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం, పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకుని వెళ్తున్నాం. అదే నెగిటివ్ చార్జ్ అయితే నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకుని వెళ్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ కెమికల్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే వర్క్ డన్ బై ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ టు మూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్, ఆపోజిట్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. అదే నెగిటివ్ అయితే ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు పాజిటివ్. అదే నెగిటివ్ అయితే ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు పాజిటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్కి వెళ్తుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్కి వెళ్తుంది అనమాట. Now let us go clean observation about the difference between the potential difference and EMF. So potential difference and EMF. So this may ask as a 2 marks question in the public examination, the potential difference and EMF. So what is by potential difference? So potential difference is the work done by a positive charge to move it from positive terminal to negative terminal. Okay, or we can say it as from high potential to low potential. This is the very first point. So what is that first point is? That is the definition of the potential difference. So it is the work done by a positive charge to move it from positive terminal to negative terminal, or from high potential to low potential. And if you take for EMF, so the work done by a negative charge to move it from positive terminal to the negative terminal, or what we can say it is from high potential to low potential. Otherwise, if we take for positive charge, it moves from negative terminal to positive terminal, or we can say it as from negative terminal to positive terminal, and we can say it as from low potential to high potential. That is the definition for EMF. Just simply we can write it. And the second point is the potential difference work done by electric force. So here the work done by a positive charge with the help of an electric force. As if we take for EMF, here the work done is by the chemical force. So potential difference is that is the work done by the electric force, and the EMF is the work done by the chemical force. And if we take for the third point over here, the difference, another difference for the potential difference, as it moves to the opposite terminal, that is, if we take for the positive charge, it moves from positive to negative, or otherwise if we take for negative charge, it moves from negative to positive. That is, whatever the charge you are taking here, it moves to the opposite terminal. అంటే మీరు పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తీసుకుంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ వైపు వెళ్తుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తీసుకుంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపు వెళ్తుంది. అండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ కనుక తీసుకుంటే
if we take the positive charge, it moves from negative terminal to positive terminal, and if we take for negative charge, it moves from positive terminal to negative terminal. అంటే మీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తీసుకుంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపు వెళ్తుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తీసుకుంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ పై వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఛార్జ్ యు ఆర్ టేకింగ్ హియర్, it will move to the same charge terminal to it. And if you take for the fourth point, the potential difference V is taken outside the battery. Outside the battery. It is taken as outside the battery. But if you take for the EMF, it's quite opposite. It is taken as inside the battery. Inside the battery. And what about the units? So what about the units? Okay. Units. So units are same for both potential difference and EMF. They both have the common units. And if you take V is equals to W by Q. That is from here, that is FE L by Q. But in the case of EMF, we write it as EMF E is equals to EMF is equals to, here also W by Q, that is equals to FC into D by Q. Here L means the length of the conductor from terminal A to terminal B. So this is the length of the terminal A and this is the terminal B. But in the case of D, D is nothing but the distance between the two terminals of the battery. Two terminals of the battery. Positive terminal to negative terminal. That is, the distance is T. Both are having the same units and same formula. So what would be the units over here? So as we know, the work done will be, units is joule. We have write it as small letter over here. Joule by charge is written in coulomb. So overall what we can write it as capital J joule by capital C coulomb. That is equals to 1 volt. So now the units for potential difference or EMF is 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. That is the units, SI units for potential difference, or same as for the EMF. Next, just now we have said that the potential difference is said to be as outside the battery and EMF is said to be inside the battery. So what is a battery and how does a battery work? Battery. So already we have known that how does a battery works. That is, in our lower class we have discussed that the battery have two terminals, which is having a positive terminal and which is having a negative terminal. The positive terminal is said to be connected to a carbon rod, and the negative terminal is said to be as a zinc rod, and inside there is an electrolytic solution which is called as NH4Cl, that is ammonium chloride paste. So due to this total is said to be as a battery. That is, this is a battery. Diagrams కొంచెం తక్కువ ఇందులో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇందులో. So this is a battery.
So here we have a metal cap. This is said to be a positive, and this is the bottom metal base. This is said to be as a negative. So this is taken as G, and the carbon is taken as the positive terminal, and inside we have the solution NH4Cl. సో ఇంతవరకు తెలుసు, కానీ లోపల వర్కింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందనే చూద్దాం. హౌ డస్ a battery work? Now let us see. This is also an important question. How does a battery work? So listen carefully. Before going to the battery working model, you should just revise the potential difference and EMF. వాటిని ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి, వాటి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఏంటి చూడండి ఒకసారి. Now, so this is a battery. So battery having a positive terminal and having a negative terminal, and in the middle of it we have solutions, that is the ammonium chloride paste or the electrolytic solution. So we have the positive charges and the negative charges over here, and in this we have a chemical force, as the chemical is present inside it. So we have a chemical force. This chemical force will send the respective charges to its terminal. అంటే కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో ఉండేటువంటి పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏవైతున్నాయో పాజిటివ్ టెర్మినల్ పైకి, నెగిటివ్ అయాన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి నెగిటివ్ టెర్మినల్ పైకి పంపించేస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇందులో ఉన్నటువంటి చార్జెస్ కొన్ని తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో వ్యానిష్ అవుతున్నాయి చూడండి. అంటే ఏమర్థమవుతుందంటే ఇక్కడ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్ అనేది ఏమైపోయిందంటే ఇందులోకి వెళ్ళిపోయింది. రైట్. సో ఇంకా కొన్ని చార్జెస్ మిగిలిపోతాయి, అవి అక్యూములేట్ అవుతుంటాయి జస్ట్ పక్కన సైడ్ అలా ఉండిపోతుంది. నా ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ టెర్మినల్ చార్జెస్ పంపిస్తుందని చెప్పాను. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కడ పంపించింది, నెగిటివ్ టెర్మినల్ పంపించింది. అదేవిధంగా ఇందులో ఉండేటువంటి నెగిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ వైపు పంపించింది. సో దిస్ ఇస్ ఏ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ బ్యాటరీ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్, వర్క్ డన్ బై ద కెమికల్ ఫోర్స్. అండ్ ఇలా ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే ఎఫ్సి అనేది వాటికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినంత వరకు అవుతుంది అన్నమాట. అంతవరకు జరుగుతుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఛార్జింగ్, ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఛార్జింగ్. అలా ఎప్పటి వరకు ఛార్జింగ్ జరుగుతుందంటే ఎఫ్సి ఈజ్ ఎఫ్ఈ అయినంత వరకు ఛార్జింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది ఎలా అంటే మనం సెల్ ఫోన్స్ కానీ బ్యాటరీస్ కానీ ఏమైనా ఛార్జింగ్ పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, అంటే మన సెల్ ఫోన్స్లో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి కదా, సో అందులో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ ఏవైతున్నాయో పాజిటివ్ అయాన్స్ నెగిటివ్ అయాన్స్, అందులో ఉన్నటువంటి ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ని వాటి రెస్పెక్టివ్ టెర్మినల్స్కి పంపిస్తుంది అన్నమాట. అంటే పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేవి పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపు, నెగిటివ్ చార్జెస్ అనేవి నెగిటివ్ టెర్మినల్ వైపు సెండ్ చేస్తుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ కెమికల్ ఫోర్స్. మరి డిశ్చార్జింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? డిశ్చార్జింగ్ అంటే మనం బ్యాటరీని యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో పాజిటివ్ చార్జ్, and these are the negative charge. Okay, and డిశ్చార్జింగ్ ఎప్పుడు అవుతుందండి, మనకు ఎప్పుడైనా ఒక కండక్టర్ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు డిశ్చార్జింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బల్బ్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఏ బ్యాటరీ. సో దిస్ ఇస్ ఏ బల్బ్. దీస్ ఆర్ కనెక్టింగ్ వైర్స్. సో కండక్టింగ్ వైర్స్ అని చెప్పాను కదా, కండక్టింగ్ వైర్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఏముంటాయి, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే
ఎప్పుడైతే మనకు కండక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తామో కండక్టర్కి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్సి విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ఈ. ఓకే, సో ఎఫ్ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్సి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ఈ. సో కెమికల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చూస్తుందంటే అసలు ఎందుకు కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఒక కండక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ కండక్టర్లు ఏముంటాయి, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ తోటి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ పైన నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఏర్పడిన తర్వాత సో వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాటరీలో నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, డ్యూ టు దిస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ the positive terminal attracts the free electrons in the conductor and keep in the middle of it. అంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అంటే కండక్టర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల అందులో ఉండే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అట్రాక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ లోపలికి వచ్చిందనమాట. అంటే నౌ దేర్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ టెర్మినల్. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, వీటిని సపరేషన్ చేయడానికి కెమికల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కెమికల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఎఫ్సి కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవడంతో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తుందంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్కి పాస్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అవర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్. ఈఎంఎఫ్ యొక్క డెఫినేషన్ అదే చెప్పుకుంటాము. అదే ద వర్క్ డన్ బై నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ to move it from positive terminal to the negative terminal. ఓకేనా, అది మనం చెప్పుకునేటువంటి ఈఎంఎఫ్ యొక్క డెఫినేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వస్తుందో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఏమవుతుంది, రిపల్షన్ జరగడంతో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇందులోనే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇందులో నెగిటివ్ ఛార్జ్ జంప్ అయిపోతుంది. సో బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. యాజ్ ఈజ్ సేమ్ తిరిగి మళ్ళీ ఏదో ప్రకారం ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదంతా ఒక కంటిన్యూ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే, అదే కంటిన్యూస్గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోకి జంప్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఇందులో నెగిటివ్ ఛార్జ్ని నెగిటివ్ టెర్మినల్కి పంపిస్తుంది. ఆ నెగిటివ్ రెండు రిపల్స్ జరిగి అందులో ఉన్నటువంటి ఒక నెగిటివ్ అయాన్ని బయటికి జంప్ అవుతుంది. సో ఈ నెగిటివ్ ఈ విధంగా ఒక దాంట్లో ఒకటి డిస్ప్లేస్ అయిపోయి బయటికి వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఒక భోగి మూవ్ అయినప్పుడు మిగతా భోగులు అన్నీ ఏ విధంగా అయితే మూవ్ అవుతాయో సేమ్ అదే విధంగా ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం డిశ్చార్జింగ్ అని చెప్తాం. Discharging. So this is called as a discharging. So ఇది రెండు మధ్య డిఫరెన్స్, ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్. సో ఇక్కడ ఈ డిశ్చార్జింగ్ కూడా అలా ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే, ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ అనేది ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యేంత వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే బ్యాటరీ కంప్లీట్గా డెడ్ అయ్యేంత వరకు డిశ్చార్జింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ కంప్లీట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాటరీ. మళ్ళీ క్లియర్గా రివైండ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి. సో ఒకసారి మౌస్ కర్సర్ చూడండి. So this is a battery, a positive terminal, and this is the negative terminal. So ఇందులో ఉన్నటువంటి కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే, పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ ఒకవైపు నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఒకవైపు పంపిస్తుంది. సో అలా ఎప్పటి వరకు పంపిస్తుందంటే ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఈ ఎంతవరకు జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఛార్జింగ్.
అండ్ వెన్ యూ కమింగ్ టు డిశ్చార్జ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక కండక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తామో, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తామో, కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్లోకి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి అందులో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ పైన ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకుని నెగిటివ్ టెర్మినల్ పంపించి అక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ రిపల్షన్ వల్ల ఇంకో ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ బయట అవుట్ సైడ్ జంప్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతాయి. సో ఎక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతాయి? సో ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఈ విధంగా కంటిన్యూగా ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి దీనిని మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే డిశ్చార్జింగ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఈ విధంగా డిశ్చార్జింగ్ అనేది ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే టోటల్గా మనకు FC = 0 ఎంత వరకు జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే FC = 0 అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని మనం బ్యాటరీ ఈజ్ డెడ్ అంటే బ్యాటరీలో పవర్ అయిపోయింది అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ వర్కింగ్ మోడల్ ఆఫ్ ఎ బ్యాటరీ. సో ఇందులో కనుక చూస్తే మనం చెప్పుకునేటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్, EMF యొక్క డెఫినేషన్ ఇక్కడే వచ్చింది. సో ఇక్కడ బ్యాటరీలో చూడండి, బ్యాటరీ లోపల ఇది మనం మీకు చెప్పాను EMF is inside the battery, potential difference is outside the battery. సో అవునో కాదు ఒకసారి చూడండి, చెక్ చేద్దాం. సో EMF FC, సో ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం? నెగిటివ్ ఛార్జ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాము. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ద కెమికల్ ఫోర్స్. సో దీనిని మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే EMF అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, PD పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ వి రైట్ యాస్ P. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో వర్క్ డన్ ఆన్ ఏ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి నెగిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం. సో వర్క్ డన్ ఆన్ ఏ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్, ఆపోజిట్ టెర్మినల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. చూడండి, అర్థమైంది కానీ నేను చెప్పింది. సో EMF అనేది సేమ్ టెర్మినల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, నెగిటివ్. అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ చార్జెస్ పంపించింది. సో నెగిటివ్ చార్జెస్ ని తిరిగి ఎక్కడ పంపించింది? పాజిటివ్ టెర్మినల్ అంటే ఆపోజిట్ టెర్మినల్ పాస్ చేస్తుంది. అందుకే నేనేం చెప్పాను, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది అవుట్ సైడ్ ద బ్యాటరీ జరుగుతుంది, EMF అనేది ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ జరుగుతుందని చెప్పాను. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ కంప్లీట్ వర్కింగ్ మోడల్ ఆఫ్ ఏ బ్యాటరీ. సో మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా అంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు. ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, బ్యాటరీ ఎప్పుడు డెడ్ అవుతుంది ఇచ్చారు, కానీ ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో మీకోసం నేను ఈ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చాను. వీటిలో ఇంకా మీకు డౌట్స్ కొని ఉంటే కింద కామెంట్స్ చేయండి, లేదా కిందనే ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక వాట్సాప్ చేయండి లేదా ఈమెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి. వెంటనే వాటికి సంబంధించిన వీడియో మళ్ళీ తిరిగి మీకు యూట్యూబ్లో మళ్ళీ అప్లోడ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ వర్కింగ్ మోడల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది వేటితో మెజర్ చేస్తాం? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనం మెజర్ చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి? సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని మెజర్ చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏమిటంటే వోల్టమీటర్. సో సింబల్ ఏ డినోట్ చేస్తామంటే ఇలా రౌండ్ ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ సింబల్ V. అది అమ్మీటర్కి అయితే ఏం చేస్తాం? ఏ అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది. సో అమ్మీటర్ యూజ్ టు మెజర్ ద కరెంట్, వోల్టమీటర్ యూజ్ టు మెజర్ ద voltage, or you can say it as potential difference. సో వోల్టమీటర్ ని మనం ఎందులో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి? వోల్టమీటర్ ని మనం ఎందులో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి? ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎందుకు మనం ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్, ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వోల్టమీటర్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ in parallel connection and also which should be connected across the terminals. So example కి ఇది ఒక బల్బ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ బల్బ్ కి వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలంటే సింపుల్, వీటి మధ్య వోల్టేజ్ V అనేటువంటి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి.
అదే కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే దీనికి అలాంగ్ ద వైర్ నుంచి మనం అమ్మీటర్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వోల్టమీటర్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటే డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ అనేది వస్తుంది. అందుకే మనం ఏం చేయాలి, వాటిని మనం ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్రాస్ ద 2 టెర్మినల్స్ దగ్గర ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే మనం కరెంట్ అయితే మనం ఎందులో కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సిరీస్లో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ వర్కింగ్ మోడల్ ఆఫ్ ఏ బ్యాటరీ. అండ్ వోల్ట్ మీటర్ని ఎందులో కనెక్ట్ చేసుకుంటాము, ఆ మీటర్ను ఎందులో కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. అండ్ ఆల్సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే కరెంట్ డైరెక్షన్. సో ఇందులో కనుక చూస్తే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది. సో కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీలోనే కరెంట్ అనేది ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్ పాస్ అవుతుంది. సో కరెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ terminal. This is the direction of the current. అదే చార్జెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇక్కడికి మన డయాగ్రామ్ లో చూస్తే చార్జెస్ అనేవి నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ ట్రావెల్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద చార్జెస్ ఆఫ్ ది కరెంట్. దిస్ ఇస్ చార్జ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ చార్జెస్. అదే కరెంట్ డైరెక్షన్ మనం ఎలా చెప్పుకుంటామంటే దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ చెప్పుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ షుడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు ద పాజిటివ్ టెర్మినల్. అండ్ ఆల్సో పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేది కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి, ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్ ట్రావెల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్. బట్ నెగిటివ్ చార్జెస్ అనేవి from high potential to from low potential to high potential and transfer. So this is the total working model of a